Hi children, in previous class I explained about the Rutherford atomic model and 4 important points I explained, and next discovery of neutrons also I explained. Everyone I think prepared well. Let's go to the next applications of Rutherford atomic model. Applications of Rutherford atomic model, just what are the present in this concept, let us see. See, so finally Rutherford has given the mass of the proton and mass of the neutron. See, 1.675 into 10 power minus 24 grams. This is the charge of the neutron that was given by the James Chadwick, and the mass is 1.0087. ఇది జేమ్స్ చాడ్విక్ ఆ యొక్క బెరిలియం పార్టికల్స్ మీద హీలియం పార్టికల్స్ పడ్డప్పుడు న్యూట్రాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ న్యూట్రాన్స్ యొక్క మాస్ 1.675 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 24 గ్రామ్స్, 1.0087. ఇది అటామిక్ మాస్ యూనిట్లో. ఇది జేమ్స్ చాడ్విక్ చెప్పింది. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రూదర్ఫోర్డ్. సో వాట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్? The alpha particles had met something even more. This is known in next. Let's go to the all the protons, positive charge, and the neutrons which are present at the that is called as total mass of the atom is present at very small region. So like this is assumed as an atom. The small part is present at the center. This is called as the total mass of the proton. Mass of proton is present at the center. That is the first point. The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. This is already explained. Okay, these are the applications. So size of the volume of the atom is equal to the 10 power 15 times of the nucleus volume. Okay, 10 power 15. Next point. Let's go to the next point. See, most of the atom is a empty space, and empty space. This is already completed. Let's go to the next part. So here see once, the centrifugal force is due to the high speed of the electron and balance the coulombic force of the attraction of the nucleus. So here like this, the center proton is present, and this is electron is revolving here. Next, according to him, atom consists of the nucleus. This is the nucleus, and extranuclear part. If the alpha particle approaches the target the nucleus in such a way and impact the parameter is 0, it is deflected by 180 degrees, bounce back to the same place. Then the kinetic energy of alpha particle is equal to potential energy of the system. How much it is? So here kinetic energy is this, half mv square, and the potential energy is this much, 1 by 4 pi epsilon naught into Ze into 2e by r. Next, r minute is known as what? Distance of the closest approach. Closest approach. Suppose if you take like this, atom will be like that, then alpha particles are deflected at the center of the atom. Closest approach, this is the closest approach, this area, that is r minute, that is known as distance of the closest approach. Next, defects of the Rutherford. This also I explained. So electron revolves around the nucleus. After some time it loses energy, it falls on the nucleus, atom should collapse, but it is not happening like that. So that is the drawback. This is could not explain the stability of atom. That means it could not explain the stability of atom. That is the drawback. And also position of the electrons, the exact position of the electron from the nucleus are not mentioned. Exact position not mentioned, and the could not explain the stability of atom. Next, later on, next scientist Bohr proposed one atomic model based on the Rutherford atomic model.
Electrons revolve around the nucleus in a circular path. These are called orbits. So, who improved this Rutherford atomic theory? Niels Bohr. So Niels Bohr only improved the Rutherford's atomic model. So he explained the stability of atom because centrifugal force is equal to the centripetal force. That means electron is revolving around the nucleus, and here one force is acting towards the nucleus and another force is acting away from the nucleus. This is centrifugal force. This force is electrostatic force. That means centripetal force towards the nucleus. One force is acting towards the nucleus, that is centripetal force. One force is acting away from the nucleus, that is called as centrifugal force. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఒకేసారి యాక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఆ ఆటంలో రివాల్వ్ అవుతుంది. దట్ వాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై బోర్. కుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆటమ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆల్సో. స్పెక్ట్రాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏది, ఈ యొక్క బోర్స్ థియరీ. బోర్ ప్రపోజ్డ్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద రదర్ఫోర్డ్ అటామిక్ మోడల్. సో ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్స్ కంటిన్యూస్గా రివాల్వ్ అవుతున్నాయంటే సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్. సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అంటే టువర్డ్స్ ద న్యూక్లియస్. అదే సమయంలో ఇంకొక ఫోర్స్ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది, అది సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఒకేసారి జరగటం వల్ల ఆటమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ కంటిన్యూస్గా రివాల్వ్ అవుతుంది అంటే ఆటమ్ అనేది స్టేబుల్గా ఉంటుందని దాని మీనింగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద బోర్స్ atomic model. So let us discuss about the electromagnetic wave theory. So right children, so I am teaching now electromagnetic waves. EM waves are radiant energy, the energy transmitted from one body to another body, the form of waves, and these waves are travel in a space, then the same speed as the light, that is 3 × 10⁸ meter per second. These waves are known as electromagnetic waves. Electromagnetic waves are radiant energy. What I am telling, if the energy transmitted from one body to another body in the form of waves, these waves travel in a space. These are called as electromagnetic waves. The radiant energy don't need any medium. This radiant energy, light, don't need any medium for the propagation. Radio waves, microwaves. So let us see the electromagnetic waves. So let us discuss about the electromagnetic waves. Children, electromagnetic waves. So electromagnetic waves, you know that cosmic rays, gamma rays, X-rays, next UV rays, visible light, and IR rays, microwaves, radio waves. Let us see that. This is the electromagnetic waves. I am taking in book, it is given reverse. So I am taking from cosmic rays. So in book I will follow like this. So here cosmic rays are present. Cosmic rays. These are the cosmic rays. Cosmic rays are very high energy. These are present at the sun. High energetical rays, cosmic rays. Next, gamma rays. Gamma rays. Next, X-rays. Next, UV rays. UV rays. Next, visible light. Next, visible light. Next, IR rays. Next, microwaves. Next, radio waves. Radio waves. So this is the electromagnetic radiations.
here from left to right, increasing the wavelength or decreasing the frequency or decreasing the energy. If you arrange like this, this is called as electromagnetic radiations. Increasing order of the wavelength or decreasing the frequency and energy, that is called as electromagnetic waves radiation. ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యొక్క రేడియేషన్ అనేది ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది, వేవ్ లెంత్ ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటి, తర్వాత ఎనర్జీ ఏంటి. సో E is equal ఫార్ములా E is equal to h nu. E is equal to what? h nu. E అంటే ఎనర్జీ, h nu అంటే లైట్ ఎనర్జీ. ఇది ప్లాంక్ చెప్పాడు అనమాట. E is equal to h nu అంటే ఎలా రాస్తామంటే E is equal to E directly proportional to nu. E is equal to h nu. E is equal to what? h nu. Here E is the energy. Here E is what? Energy. Nu is the frequency. And h is the Planck constant. H is the Planck constant. H is the Planck constant. So E is equal to h nu. From this E is equal to hc by lambda. What is this formula? E directly proportional to nu. E is equal to h nu. Then E is equal to what? hc by lambda. So nu is equal to what I told you? C by lambda. C is equal to what? Sorry, nu is equal to what? C by lambda. Nu is equal to what? C by lambda. Here lambda is nothing but lambda is nothing but wavelength. Lambda is nothing, it is the Latin word. This is wavelength. Lambda is the wavelength. C is the velocity of the light. H is the Planck constant. And E is the energy. Nu is the frequency. NUE. Nu means frequency. So we'll discuss the definitions of wavelength, frequency, energy later. So this is the electromagnetic radiation. Increasing the wavelength from cosmic rays to radio waves. Okay. And also decreasing the frequency from cosmic rays to radio waves. Decreasing the energy from cosmic rays to radio waves. One more point let me tell. So this is the children. ఇది వచ్చేసి విజిబుల్ లైట్. అంటే మనకు కనబడే లైట్ విజిబుల్ లైట్. మనకు కనబడే లైట్ ఏంటి? విజిబుల్ లైట్. ఇదేంటంటే విజిబుల్ లైట్. దీన్ని విజిబుల్ లైట్ అన్న. విజిబుల్ లైట్ మనం లైట్ని ఎంత రేంజ్లో మనం చూడగలం అంటే విజిబుల్ లైట్ని 3600 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ టు 7800 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. 3600 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ టు 7800 ఆంగ్స్ట్రామ్స్. ఇంత రేంజ్లో మనం లైట్ని చూడగలం. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ invisible light. Cosmic rays invisible, gamma rays invisible, X-rays invisible, UV rays invisible. But what about this? This is also invisible. Only one light is there that is visible. That is the electromagnetic radiation. Visible is the electromagnetic radiation. Invisible, cosmic rays are, these are electromagnetic waves. Gamma rays also, X-rays also, UV rays also, these are electromagnetic waves only. These are invisible. IR, micro, radio, these are the invisible rays. So we can see the light in between this range only. 1 nanometer is equal to 10 angstroms. 1 angstrom is equal to how many? 1 nanometer is equal to how many angstroms? 10
angstroms. So I'll write like this: 360 nanometers, 780 nanometers. So in nanometers, 360 to 780 nanometers. In angstroms, 3600 angstroms to 7800 angstroms. We can see the light in this range. Now, which are the highest energy? Cosmic rays are high energy. Cosmic rays are high energetical rays. Cosmic rays are high energetical rays. So cosmic rays are there here. Cosmic rays are high energy. These are energy is more. E. Energy means E. This energy is more. Energy is more over here. And the frequency. Next one is frequency. Frequency nu is also more. Frequency is also more. They will ask the questions from electromagnetic radiations in IIT oriented. ఐఐటీలో మెయిన్స్లో కంపల్సరీగా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా అడుగుతాడు. ఇది కనుక ఈ ఆర్డర్ కనుక మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఈ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ మీద లేదా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మీద ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు. కాస్మిక్ రేస్ అంటే విజిబులా ఇన్విజిబులా అని అడగచ్చు. విజిబుల్ యొక్క రేంజ్ ఎంత నానోమీటర్స్లో అడగచ్చు, యాంగ్స్ట్రామ్స్లో అడగచ్చు. విజిబుల్కి పక్కన ఉన్నటువంటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటిది అంటే లెస్ దాన్ 3600 యాంగ్స్ట్రామ్స్ లెస్ దాన్ ఉంటే అదే యూవీ రేస్. తర్వాత మిగతావి కూడా అవుతాయి. తర్వాత మోర్ దాన్ 7800 లేదా 780 నానోమీటర్స్ అది కనుక ఉంటే ఐఆర్ రేస్ అవి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ electromagnetic waves. Okay na? Which is the highest radiant energy? Cosmic rays. Suppose I will give you one question. So which of the following is more energy? First option microwaves, second option X-rays, third option gamma rays, and fourth option radio waves. Which is the answer? Gamma rays. Which is present here? That is gamma rays. If you take X-rays without taking these two, this is the answer. Highest energy rays. Which are high wavelength? Which are high wavelength rays? Which are high wavelength waves or rays? That is, radio waves are more wavelength. So I will give you one option: IR, UV, X-rays. Which are highest wavelength? So answer is radio waves are the highest wavelength. Understanding, children? So this is about the electromagnetic radiations. ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఇచ్చిన ఎనర్జీ మీద ఇచ్చిన ఆన్సర్ సేమే. ఎనర్జీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా వస్తుంది. ఎందుకు? ఈ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc/λ. ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్, వేవ్ లెంత్ డిక్రీజెస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? వేవ్ లెంత్ అండ్ energy relation. So this is about the children. This is the electromagnetic waves. Understood the class, today's class, everyone? So everyone should practice this part, and everyone should practice 2 or 3 times this diagram what I taught you. Once you write in your notes, then you can understand what I'm telling. నేను చెప్పిందంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఒకసారికి 2 సార్లు నోట్స్లో రాసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే, ఆర్డర్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే దీని మీద ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మనం చేయొచ్చు. చిల్డ్రన్, అర్థమైందా? ఓకేనా? చేస్తారు కదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ.